Kanane ndio ujulikane. Isiyo sikutaka kuingia hapo mbele, kuna mahali inakuwa na mambuzi. Anywho, level up Friday. Na leo vile nimekwambia niko na watu hapa wamepiga luku hatari yani. Ni ndio inaitwa fashion sasa mtu wangu, au sio? Yes, na naona wako na big hapa. Kwa majina unajulikana kama nani? Jina naitwa Avido. Avido. Yes, I man, like Avido. Man like Avido. Ndio hiyo. Big up yourself. Na mrembo hapa? Fauzia. Yeah. Avido na Fauzia. Nyinyi wawili same WhatsApp. So I tense. Bila inakuwa, si ndio? Yes, Avido, by the way, I'm a very big fan of your work. Unaona job unafanyaga pale kwa mtandao. Big up yourself. Thanks. Sawa. Kwanza tuanze na hiyo kofia. Naona utoagi hiyo kofia. Nazichange tofauti. Watu wasema kuna moja. Hata ukikuwa na moja na ni yako na ni safi. Bana usistuke bana. Ndio hiyo. Sasa kuna tofauti ya ile na ile. Yeah. Ile ni kikapu ile. Yeah. This one is like more of like a Nubian kind of vibe. Nubian. Yeah. You know? Now this one is more like so hizi tunazitanga like windbreaker. Just like wind na piga baloko nayo hivi. Mtu wangu ko BA. Hata sunburn na upati. Mtu wangu ko Lamu tunako BA. Sawa. Hii mambo na fashion. Ulianza lini kwanza? So fashion, I think I started like, you know fashion is like a way of life because people cannot do without clothes. Yes, sir. So when I started fashion, I did not start fashion thinking that I'm going to be like a fashion designer. So time nilikuwa tafuta like alibi, growing up in like communities like Kibera, Kangware, Madare, like lots of our friends get killed in crime, mistaken identity, yes, those kind of vibes. So unapata like muzaka na mada tu juu labda ulikuwa unajua mse fulani mwenye ni dingo. So like nikianza fashion ilikuwa like a way of just like running away from that. So I used to dance, did spoken word, rap a bit, then I ended up like spending time with like all tailors in Kibera, and then through that way, that is how like I started. So wewe hukwenda ati shule kusomea? Mtu wangu hizo shule ni baadaye. School is just like za kuja kupaka siagi juju. Ndio hiyo man. Yes, hii yote ni kazi yako? Hii ni kazi yangu yote. Kidogo tuache lakini yote iko sawa. Yes, yeah man. Na inaenda. Yes, hata siguzi tena. Yote ni job yetu, so inafanyika Kibera. So everything like you see here, all of it is made from Kibera. All right. Yeah. How many years now into this industry? So like I'll say like right now I have like 4.5 years in fashion since I started, still pushing. And for us like fashion is a way of like creating opportunities for people in the community, and to be able like to inspire people to be better people in life. All right. Yeah. Pale mtaani umechukua mayouth dem pia una? Yeah, so basically I normally like train deaf women and young mothers because like I didn't go to school the right way. Like I left school when I was in like in Form 1. My mom was like a housewife, so she didn't have enough money to take all of us to school. So when I started like doing fashion, I started asking myself like, why am I actually doing this? And then I was like, it's because maybe I want to change the kind of dynamic of how like I was raised. And the only reason I was not able to go to school is because my mom did not have money at the time. So I was like, okay, so how can I be able to change that? So nowadays I train deaf women and young mothers. Those are like the vulnerable people in the community, to help them to better themselves. So at least if you give them a skill, they're able like to go from that. Kabisa. Big up yourself. Nashukuru. Material unatoaga wapi hizi? So basically unapata like for now like we don't have like fabrics that are 100% like made in Kenya, because most of the time unapata like textile yetu kidogo ndio ina try to grow in that kind of way. So you find like there's lots of kikoi, shuka, blankets. So like for the kitenge ones, so like I try to source them from Zambia, because nowadays if you say you're even like sourcing them like people from China are making them, and most of kitenge also comes from Netherlands. And if you want to be like to better your community, like you have to figure out like a source that actually is like from the soil that you want to support. So until unapata like to able to produce like that kind of similar way, so for now I'm normally like I source them from Uganda or Zambia or Tanzania. All right. Fauzia. Kama sijakosea. Yeah. Mambo vipi? Poa sana. Sasa wewe ndio nani? A designer. Yeah, I focus mostly on ladies. Ladies kama huyu? Yeah. So hii ni design yako? Yeah. Hebu kuja hapa kwanza. Hivi ndio tuweze. Sasa kwanza akivaa hivi na hata viatu hazionekani. So anaweza tembea bila viatu? Yeah. Yeah. Okay. Kitu kama hii nini inakuinspire kutengeneza? Hebu just naona hapa nyuma hii ni butterfly. Yeah. Anaweza take off anytime Nini inakuinspire kutengeneza kitu kama ni airport? Ama design zako mingi nini waga inakuinspire kuzimake? Since natoka mtaa, mostly si madem wa atuko ni wana huyu. No. Yeah.
sikumtrain but it'll be better up later on. Will fine tune. Yeah man. All right. Tuendelee. So since natoka mtaa, si madem hatuna hiyo chance ya kuvaa kenye tunajisikia. We have to dress in a certain way. But I want to improve my design so that any lady can wear whatever they feel they're comfortable with. Yeah. All right. So kitu kama hii sasa, nguo kama hivi la amevaa hivi kwanza ni pesa ngapi? Pesa kidogo sana. Pesa kidogo sana. Yeah. Pesa ngapi? Hiyo ni story ya baadaye. Ama ni slide kwa DM. Yeah. Okay, so ni creativity yako tu vile utaamka asubuhi kuwe creative kwa mind yako ndio uta design. Yeah, mostly kuna vitu zenye huwa kama tumeona mahali kuna vitu huwa zinani inspire, mostly nature. Naweza angalia kitu and then ni brainstorm maybe. Kama leo unaweza angalia hapa uone timo. Unaweza kitu inakaa timo. Yeah, yeah. Okay. Pia wewe yes ukikuwa tuseme mahali uone kitu imekupendeza. Unaweza enda recreate. So for me I normally like say like my inspiration come from my community because like I'm trying as much as I can to be able like to show people that great things can come from places least expected. Like Kibera, Kawangware, Mathare, like that. So most of the time that like I say like there are so many people that are talented in the community and just like getting out their things out there is like the most thing that I'm trying to focus on right now. Yeah. Kuna kiatu imenifurahisha sana hapa. Hebu kuja. Timo hebu hizo ndio ile iliambiwa amevaa ngoloba. Yeah. Sasa hii bro, hebu leta kwanza hii bike bro. Ukitembea na hii kiatu kwanza ni kilo ngapi moja? Usijali kuhusu kilo. Shida yako inafaa kuwa balance yake. Balance yake. Yes. Na kukitokea maandamano unaweza kutoka mbio. Tools. Hii ni tool ba. Ushasema bro, ushasema. Unaweza itoa gwanda upigane na tool. We? Yeah. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina ni Steven Ochieng. Steve Ochieng. Yes. Ochi. Yeah, mimi ni model, yes. Wewe ni model. Yeah. Ndio kuwe model lazima ukumefinya. Ina depend. Unajua industry iko inataka commercial model. Sasa mimi yangu naweza ingia. Wewe tunawezana na wewe. Okay. Wenye mwezani na wao ni watu kama nani? Wenye tuwezani na wao. Usijali hiyo ndakuonyesha pale gani. Behind the scenes. Yes. All right. Modeling inakupelekaje? Mi model niseme pale mtaani. Kitu ya kwanza model nilianzia nikiwa pale chuo KU nikiwa second year. Ilikuwa ni kitu wenye naona watu wanatembea tu. So mimi nikaamua niingie pale ndani nikajaribu. So that is where I started modeling and then nikakuja na hadi mtaani. Mtaani tuko na mmoja inaitwa Mr. na Miss Kibera. Yeah. So mimi pia nikajitwika pale nikaingia ndani. So only to come and find out tunashindana models kama 20-25 hivi and then mimi nikawa the Mr. Kibera. Yes. Mpaka saizi wewe ndio Mr. Kibera? No, sasa kuna mwingine the one training. Wewe ulipekwa chini? Ni just 1 year. Just 1 year. Yes. Okay. Acha tuone kwa Miss Kibera basi. Mambo vipi? Daje. Si nimekwambia hii ngolova hii sidhani naweza kimbia nayo. Mambo vipi? Poa sana. Uko poa? Wewe ndio Miss Kibera sasa? Actually yeah. Si ndio? Yes, na ulianza kumodel lini? Naweza sema nilianza kumodel hiyo Miss Kibera. It was 2021. 2021. Yeah. So saizi umeshikilia miaka 3. Yes. Unahongana sana. Hata. Ni kazi yangu. Okay, tuongelee sasa kumodel as a career. Right? You do it as a career? Not yet. Not yet. Okay, would you like to? Yes, I'd like to. You'd like to? Yeah. All right. Kuna wale watu labda wanakuwatch saa hizi. Wanashindaga wakifanya kwa nyumba hivi wataka kumodel. Hebu ongeleshe saa hizi. Kitu naweza sema ni tumekuwa na an idea of how models should look like from the Western world. And that is what looks like Avido is trying to not really get rid of, if that's the right word. And I just want to tell them that as long as you have the passion and the drive, you can be a model. Because sisi kama Africans, hatuwezi sema sisi wote tumeumbwa kukua that the way a model is supposed to be.
Kuna wenye tuliumbwa naturally big, wengine naturally small. Yeah, so basically pia naonaga kuna hata zingine plus size. Plus size. Yes. Right. Yeah. Tunza kina Gustavo, rafiki yangu sana. Mambo vipi? Unaniona? Nakuona. Uko fiti? Wewe nayo kwa majina unajulikana kama nani? Tonyeth. Kuna kofia nyingine? Nivae. Ati kwa majina? Nyeth. All right. Nyeth kutoka wapi? Nyeth, I'm a South Sudanese, born and raised in Kenya. Born and raised in Kenya. Yeah. Amazing. For how long have you been modeling? 6 years now. 6 years now? Yes. Na mbona huyu anaongana sana kama amekuwa miaka 3. Imekuwa ikikupelekaje so far? It's okay. It's okay, but I would say in Kenya it's not where it should be, and yeah, with hopes I believe it will reach somewhere, because I think it should be in a way, because it's a career for us. I do it professionally. I feel like there's a lot that's yet to be done for us to earn from it, because we are not just doing it for fun. It's a career just like yours. Yeah. Yes. So, who do you look up to in the modeling industry? To be honest, no one. I am looking up to myself. I want to better myself. I want to leave a brand, I want to leave a legacy and change things, You can be from somewhere else and you can make it in a different country. That's what I'm for. Gava inawasaidiaga? Uongo hiyo. All right, talk to the government maybe. I talk to the government. Vile wanaweza wa boost wasaidia. Naona pale Talanta Hela wanajaribu sana. So na feel with tukiwapea time kidogo, they'll get there, cause already tunaona wanajaribu. Naweza taka tufike pia places where South Africa, Nigeria and other African countries are in the modeling and fashion industry, and I believe tunaendelea, tutafika. Haya. Sawa. Haya, tunarudi kwa music kidogo, alafu tukirudi tena tunakuja hapa kwa mjamaa wangu, na pia utanitafutia luku moja hapo pia mimi nitishetishe nayo hapa. Sawa. Roy T-Boy, are you ready my DJ? Twende kazi. Widaya. Bunduki na makofia kabilao, bidhaa za kujijali tu hali na shout. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa.